Hola amigos, ¿cómo están? Soy Blanca de Idiomas y Libros Amistosos. Vamos a reaccionar a una escena de una película que nos encanta en este espacio, que es Orgullo y Prejuicio. Es la primera propuesta del señor Darcy, pero son diferentes películas. Bueno, pues vamos a ver la primera propuesta de 1940. ¡Qué caballero! Mrs. Collins gave me leave to wait on you. Ella está así como que muy a la defensiva, ¿eh? Y él no sabe ni cómo abordarla. Eso me encanta. It's no use. I've struggled in vain. I must tell you how much I admire and love you. Miss Elizabeth, my life and happiness are in your hands. The obstacles between us. But it won't do. I can struggle against you no longer. Mr. Darcy! I've reminded myself again and again that I have obligations of family and... I love you. Do you know what you're saying? Yes, my darling. I'm asking you to marry me. My darling. Eso decían mucho en las películas antiguas, ¿verdad? Darling. Do you expect me to thank you for this extraordinary offer of marriage? Am I supposed to feel flattered that you have so overcome your aversion to my family that you're ready to marry into it? Está enojada. But do you expect me to be glad that your family is inferior to mine? No, señor Darcy, no diga I eso. suppose I should congratulate you on winning the battle between your unwilling affection and my unworthiness. But you see, I have never desired your good opinion. And if you were not so lacking in perception, you might have spared yourself my refusal. Is this the only reply I'm to be honored with? I might perhaps deserve to be told why I am rejected, and with so... Determined evidently to offend and insult me, you chose to tell me that you liked me against your will, against your reason, against even your character. Your arrogance, your conceit, your selfish disregard of other people's feelings made me dislike you from the first. I hadn't known you a week before I decided you were the last man in the world I'd ever be prevailed upon to marry. You've said quite Sí, enough. ya, no diga I nada. understand your feelings. Ya me dolió mucho. But have now only to be ashamed of having confessed my own. Forgive me for having taken up so much of your valuable time. And accept my best wishes for your health and happiness. Y se va y deja un vacío en la habitación. Sí, primero muy enojada. Ajá. Sí, por algo dolió aquí, claro. Luego, 1961. Ay, Meneer Darcy, me gusta mucho cómo mira este actor. gaat u Sí. zitten. Ay, mire como que derrite. Sí, eso me gusta mucho de esta versión. Ik was bijzonder blij u gisteravond weer terug te zien. Mijn neef Bingley is zeer op mijn mening gesteld. Y luego En dat tiene is un dan ook tono de de reden dat voz ik hem muy ga van mijn mening bonito. dienen. Daarom ben ik ook met hem meegegaan. U bent dus zijn raadgever. Ik ben hier gekomen om u ten huwelijk te vragen. Como en esta Ik vraag versión u om les uw digo hand. que como que no hay mucha interacción entre ellos. Droom met Sí, es mij. así como de... Ya quiero se enamoró de ella. Ik heb tegen dit Así verlangen es que sí, gestreden met al la mijn cara que pone la verstand. señorita Bennet. Yo también la puse. Tevergeefs. Sta mij daarom toe u te Pero no verklaren importa. hoe vurig Es ik u muy bewonder. guapo. En Y lief. además, ay, mira muy bonito. vurig u mij y habla bewondert muy en lief. bonito. Ja, u vermoedt dat ik die nimmer heb kunnen vergeten. Alleen mijn gevoel tot u is sterker gebleken dan mijn gezond oordeel. Juffrouw Bennet, ik kan niet anders dan u trouwen. Dit Aparte is se het lo dice así eindresultaat como, van wekenlang tiene volkwellende usted el twijfel. honor Waarin ik de werd heen en weer geslingerd esforzarme. tussen mijn koel overleg Pues no sé. en mijn brandend Sí. verlangen. Ik moet u huwen. U bedoelt dat u mij wenst te huwen. Ja, zo is het. En het is alsof er in mijn hart geen plaats is voor iets anders wanneer die wens is vervuld. Aparte se lo dice muy contento. Juffrouw Bennet, mag ik u om uw ja-woord verzoeken? Mijn redenen daarvoor heb ik u verklaard. En met heel wat meer overtuigingskracht dan Aparte uw esta liefde voor Lizzie es mij. como Mijn muy dierbare juffrouw Bennet. tranquila, Het así spijt como mij de... altijd iemand leer te moeten berokkenen.
con que sí. Maar uw verdriet zal stellig van Ahorita korte me las duur vas a zijn. pagar. Es Want al die como, overwegingen van uw gezond como más onzin fría, ¿no? De zullen u mente me refiero. voortreffelijk Así kunnen dienen como, als even zoveel ahorita pleisters te doy op tu het respuesta. sprongetje dat uw ijdelheid mocht hebben opgelopen. U wijst mij af? Beslis. Is meneer Wickham soms de Y luego en oorzaak esta van versión, uw weigering om mijn pues ya antwoord ven zelfs que maar in overweging te siempre nemen? le explica su proceder a Lizzie Zelfs al zou en ik una van u carta, houden, ¿no? Aquí no. dan nog zou ik Aquí nooit le willen explica trouwen met de man directamente die que mijn zuster de kans heeft porque ontnomen actúa op como werkelijk actúa. liefdeschap. Had ik niet gesproken over de maatschappelijke verschillen die mij zouden moeten weerhouden? En alleen over het gevoel dat het zo onstuitbaar heeft doorbroken? Misschien was uw antwoord dan ook anders geweest. Se lo dice más así Vergis zich, como, meneer Darcy. o sea, por favor, Lizzie, Uw eigen tome en liefdesverklaring cuenta over que worden a uitgevallen. pesar Mijn de weg todo lo zou malo, altijd op zijn gevolgd. no me importa En wij, y yo omdat quiero u estar de contigo, laatste pero man pues ter ya, wereld lo dijo de bent, tal forma waarmee que ik pues, mij ella no lo kan en wil voorstellen. Sí, pues, Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Lijkt het best om het allemaal maar te vergeten. Les quiero decir, chicos, en la primera declaración, la del 61, no está aquí. Pero hay una parte que me gustó mucho porque cuando le está reclamando de Jane, de por qué intervino, ella le dice, ¿acaso tiene usted una idea de lo que se siente perder a la persona que más amas en el mundo? La mirada que él le dedica y le dice, sí, porque ya lo rechazó. Oh, está increíble esa parte. A mí me gustó mucho, se me hizo súper romántica. Pero bueno, 1967. Mr. Darcy, does Mrs. Collins know you are here? No. Pray do not Sí, call her. no, quiere hablar con ella. I came to see you. Esta versión también está muy bonita, ¿eh? A mí me gustó. Muy de los 60s, ¿verdad? In vain have I struggled. It will not do. Bonita My versión. feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I love and admire you. ¿Cómo? ¿Qué? I've come to offer myself to you against the dictates of my will and reason. Against my will, which has struggled with all its might to overcome so unsuitable an affection. Passion, however, has overthrown the rational elements, and it is according to the dictates of passion that I come to ask for your hand in marriage. If I could feel gratitude for what you have just said, sir, I would now thank you, but I cannot. I have never desired your good opinion, and you have certainly bestowed it most unwillingly. ¿Y con cara de qué? ¿Pero por qué me rechaza? And this is all the reply which I am to have the honor of expecting. Como que sufrió. I might, perhaps, wish to be informed why I am thus rejected, but it is of small importance. I might as well inquire why you chose to tell me that you liked me against your will, against your reason. Do you think that any consideration would tempt me to accept the man who has been the means of ruining, perhaps forever, the happiness of a most beloved sister? I have no wish to deny that I did everything in my power to separate my friend from your sister. Towards him I have been kinder than towards myself. Está bonito. It is not. Your character was unfolded in the recital which I received many months ago from Mr. Wickham. You take an eager interest in that gentleman's concerns. Anyone who knows what his misfortunes have been could not help feeling for him. His misfortunes? Su cara de no lo puedo creer que Yes, his misfortunes have been great indeed. De todo lo que estás diciendo de él y no es cierto. His presence could not have made me the offer of your hand in any possible way that would have tempted me to accept it. I had not known you a month before I felt that you were the last man in the world that I could ever be prevailed on to marry. You have said quite enough, madam. Ya me lastimó mucho ya. I perfectly comprehend your feelings, and have now only to be ashamed of what my own have been. Forgive me for having taken up so much of your time. ¿Qué dije? Sí, 1980. Esta también me gusta mucho. Sí, señor. You are well? Así como de... Tolerably, sir. Muy parecido al libro, ¿eh? Muy parecido. Ella también. In vain have I struggled, it will Como que not siento do. que My Colin feelings will not Firth be se basó repressed. mucho You must allow me to tell you how en este ardently I señor admire Darcy. and Luego ya love le dio you. su toque.
In spite of all my endeavors, I found it impossible to conquer the strength of my feelings. The lack of judgment I display. I have struggled greatly and endured great pain. I hope I will now be rewarded. Miss Bennet, will you accept my hand in marriage? I believe it is the established custom for a lady to... If I could feel gratitude, I would thank you, but I cannot. I've never desired your good opinion. You've certainly bestowed it most unwillingly. I'm sorry I have occasioned pain in anyone. It has been unconsciously done, however, and I hope will be of short duration. I am sure that the feelings which have prevented the acknowledgement of your regard for me... I might perhaps wish to be informed why, with so little endeavour at civility, I am thus... spared me the concern I might have felt in refusing you, had you behaved in a more gentlemanlike manner. From the very beginning of my acquaintance with you, I was impressed by your arrogance, your conceit, and your selfish disdain of the feelings of others. In fact, I had not known you a month before I felt you were the very last man in the world who I could ever be prevailed upon to marry. You have said quite enough, madam. I perfectly comprehend your feelings, and have now only to be ashamed of what my own have been. Forgive me for having taken up so much of your time. Bueno, pues ahora vamos con 1995. Si bien la del 80 es más fiel al libro, la del 95 tiene un encanto especial. Me gusta mucho. In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Cuánto refleja, ¿verdad? In declaring myself thus, I am fully aware that I will be going expressly against the wishes of my family, my friends, and I hardly need add my own better judgment. Almost from the earliest moments of our acquaintance, I have come to feel for you a passionate admiration and regard, which, despite all my struggles, has overcome every rational objection, and I beg you most fervently to relieve my suffering and consent to be my wife. In such cases as these, I believe the established mode is to express a sense of obligation. But I cannot. I have never desired your good opinion, and you have certainly bestowed it most unwillingly. I'm sorry to cause pain to anyone, but it was most unconsciously done, and I hope will be of short duration. Muy emocional, pero también muy inteligente, muy sensata. And this is all the reply I am to expect. I might wonder why, with so little effort at civility, I am rejected. And I might wonder why, with so evident a desire to offend and insult me, you chose to tell me that you like me against your will, against your reason, and even against your character. And this is your opinion of me. My faults by this calculation La are heavy. angustia, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo salgo de este problema? The mode of your declaration merely spared me any concern I might have felt in refusing you had you behaved in a more gentlemanlike manner. You could not have made me the offer of your hand in any possible way that would have tempted me to accept it. From the very beginning, your manners impressed me with the fullest belief of your arrogance, your conceit, and your selfish disdain for the feelings of others. I had not known you a month before I felt you were the last man in the world whom I could ever marry. You have said quite enough, madam. I perfectly comprehend your feelings. And now have only to be ashamed of what my own have been. Please forgive me for having taken up your time and accept my best wishes for your health and happiness. Esta versión a mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues vamos con 2005. Y además aquí, en todas las versiones como en el libro, la declaración la hace dentro de la casa de los Collins. Y en esta versión, así muy poético, con la lluvia y en un jardín, muy poético, ¿no? Muy bonitas. De esas libertades creativas que se tomaron, que sí me gustaron mucho de esta película. Miss Elizabeth, I have struggled in vain and I can bear it no longer. These past months have been a torment.
I came to Rosings with the single object of seeing you. I had to see you. I have fought against my better judgment, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank and circumstance, all these things, and I'm willing to put them aside and ask you to end my agony. I don't understand. I love you. Most ardently. Como le tiene la voz ahí, ¿no? Qué bonito, qué romántico. Believe me, it was unconsciously done. Is this your reply? Yes, sir. Are you laughing at me? No. Might I ask why with so little endeavour at civility I am thus repulsed? And I might as well inquire why, with so evident a design of insulting me, you chose to tell me that you like me against your better judgment. No, believe me, I if didn't I mean... was uncivil, then that is some excuse, but I have other reasons. You know I have. What reasons? And what about Mr. Wickham? Mr. Wickham? What excuse can you give you? Nos cae mal. En cualquier versión nos You cae take an mal. eager interest in that gentleman's He told me of concerns. his misfortunes. Oh, yes, his misfortunes have been very great indeed. You ruin his chances, and yet you treat him with sarcasm. So this is your opinion of me? From the first moment I met you, your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others, made me realize that you were the last man in the world I could ever be prevailed upon to marry. Esa escena, ¿no? ¿Qué? ¿Se van a besar o qué? ¿Qué pasa? Madam, for taking up so much of your time. Esta fue la primera proposición del señor Darcy en 6 diferentes versiones. Y sí, nos gustan mucho todas. Por supuesto, pues tenemos favoritas, ¿verdad? Cuéntenme, chicos, ¿cuál es la que más les gusta a ustedes? ¿Cuál les emociona más? Yo creo que todas están muy bonitas, todas tienen su encanto. A mí en lo personal me gusta mucho la del 2005, me encanta la del 95, me gusta la del 67 y la del 61. Y bueno, pues la del 80 y la del 40 están muy bonitas, pero siento que les falta un poquito de punch ahí, ¿no? Que... bueno, repito, me gustan mucho esas películas. Bueno, la película del 40 y la serie del 80 me gustan mucho, solamente que siento que como que se quedaron un poquito cortas en esta primera propuesta del señor Darcy. Pues cuéntenme, chicos, cuál es la que más les ha gustado a ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir luego reaccionando a otras escenas así en combo de estas películas que nos gustan tanto. A ver cuál sale mejor. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos mágicos. Hasta pronto.